Dear folks, take your grammar book. It's on page number 648 to 649. What you're going to see, a presentation program which you have to present. This is very important class, a conversation between a biology teacher and students. The body here is a mass, isn't it? Your hands, legs, how does it function? What are the parts of our body? What all inside our body which functions? This is what the class is all about. The first and foremost is the blood. B-L-O-O-D, blood. It is the red to viscous fluid. It is a fluid, liquid. Contains oxygen to and carries oxygen to every living tissues. Our body is made of crores and crores of tissues, and the oxygen is carried to each and every tissue. The oxygen is the life for the tissue. In the body contains controls the body temperature. Our body, the blood controls the temperature in our body. 101, 102, 99, and defense against infection. Diseases may come. So this blood plays an important role to control the disease and removes urea from our body. Men have, how many liters of body in a man? Men have 5 liters of blood in the body, and women, they have 4.5 liters of blood. So men have 5 liters of blood in the body, and women have 4.5 liters of blood in the body. Then we are coming to the bones. This is the structure, a frame, solid bones. There are 206 bones in an adult, grown-up adult. He has 206 bones, irrespective of whether it is a male or a female. And a newborn baby has 300 bones. So 206 and 300 bones, out of which 94 bones fuses as it grows. It just goes off as it grows, as the man or women grows. So totally in a human body there are 206 bones. Muscles is very important. The 40% of our body contains muscle, the weight. Muscles are attached to the bones. These bones are there. The muscles are attached to the bones, are composed of fibers. It is made of fibers. It relaxes and contracts. The muscles relaxes and suddenly it contracts. Relaxes, contracts. The muscles' duty is relaxing and contract and contracts the body movements. There are 630 important muscles in the human body. 630 muscles are there in the human body, and it contains the 40% of our body weight is muscles. There are about 100 joints. How many joints are there? This is a joint, this is a joint, this is a... So 100 joints are there, and 10,000 kilometers of blood vessels. You take the blood vessels, it goes on 10,000 kilometers in the human body. Water contains how many percentage of water is there in our body? 70% of human body is contains water. And next we are going to the skin. The uppermost part, whether it is black or red or white, it's the skin. The color may be different, but the skin is almost common. The skin covers the muscles of the body. All the muscles are covered by the skin. The man has 20 square feet of skin. You take the man's skin and you just pull it and you measure. Totally it has 20 square feet, and a woman has about 17 square feet of skin. So we have seen blood, bones, muscles and skin. Now we are seeing the important function. Just like how an engine is important in a car, in a human body this heart is important. Heart is situated at the left side of the beneath the left nipple. Beneath the nipple. Its weight is, heart's weight is 340 gram for men, and for women it is 255 grams. So the weight varies between man and a woman. 340 grams for men, and for women 255. And what? The heartbeat is 70 to 72 beatings per minute. 70 to 72 beatings you have. You keep the stethoscope, doctor keeps. Average for men is 70 to 72 beats. And for females it is more beats, 78 to 82 beats. So for men it is 70 to 72 beats, and for females it is 78 to 82 beats per minute. The heartbeat more than 2000 million liters and pumps more than 500 million liters of blood during the lifespan of a human body.
during the human body's lifetime, the heart pumps nearly 500 million liters of blood. Very important part here, the functions of our inner organs. Now, veins. What is the veins? These thin tubes collect impure blood from the tissue and carry it to the heart for the purification in the lungs. So, the veins, the important part of the veins, the crores and crores of veins are there. What do? They take impure blood from the tissues and carry it to the heart for the purification of the blood in the lungs. Next, coming lungs. Lungs also very important. It is in the chest cavity. It is in the chest cavity, lungs. The right lung is larger than the left lung. Right lung is bigger than the left lung. The right lung weighs about 620 gram more than the heart. So, lungs has more weightage than the heart, and the left lung weighs about 570 grams. So, left is 570, right is 620 gram. Together, what is the total weight of a lung? 1.2 kgs. 1.2 kgs, but heart nearly only 340 grams. So, 3 times more weight is there for lungs. The main function of the lung is to purify the blood. The function of the lung is to purify the blood and supply oxygen. So, the lungs duty is purification of the blood and supply oxygen. The entire supply of 4.5 liters of blood goes through the lungs every minute. So, every minute 4.5 liters of blood in the human body goes through the lungs. So, lungs, through the lungs only the blood goes. The next you coming to liver. Liver is where is it located? It is the right side of the stomach, right side. So, the liver is situated on the right side of the stomach with a dark brown color. So, liver is what color? What is the color of liver? It is the dark brown color. What is the weight? 1.359 gram, nearly 1.5 kgs to 1.812. So, almost 1.5 kg is the liver, and the liver stores and releases glucose. It stores glucose, releases glucose to maintain the constant level in blood. So, liver is in the right side, nearly 1.5 kg weight, and it stores and releases glucose and maintains the constant flow in level in the blood. Next, kidneys. Where is the kidney located? How many kidneys are there in the human body? 2 kidneys are there. There are 2 kidneys in the upper abdominal cavity. Abdomen is head, thorax and abdomen. So, it is in the upper abdominal cavity. A kidney is 10 centimeter long, nearly 10 centimeter long and 5 centimeter wide, 2.5 centimeter thick. Urine passes into the urinary bladder. Urine passes through the urinary bladder in the kidney. So, urine passes the urinary bladder in the kidney. The kidneys filter. What is the duty of the kidney? It filters nitrogenous waste of the body from the blood and throw out them in the form of urine. So, it releases or it filters the nitrogenous waste of the body and threw them out in the as urine. So, the function of the kidney. Human brain, important part where it orders every tissue, it orders every cells, it orders the bones, it orders the eyes, it orders the ears. So, the brain part, the weight of human brain in an adult male is almost about 1.5 kg. So, the human brain, that is the man's brain, is 1.5 kg, and for women it is 1.3 kg, 1.4 kg for man and 1.3 kg for women. The human brain consists of 2 parts. The human brain has two parts, and the brain which is in the skull is spinal cord. The brain in the spinal cord, in the skull and in the spinal cord in the vertical brass column. So, here it is in the skull and it is in the vertical column. Function of nerves, the sense of organs, sense of touch. When you feel somebody or when you touch something, you can feel something. The sense of taste and the sense of smell, you smell. Sense of sight, you are able to see what is happening. Sense of hearing, you can hear. So, these are the functions of the nerves in the body. It helps you to smell, taste, feel and what? See,
these are the functions of the nerves. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இலக்கண புஸ்தகம் 648 649. உடம்பில் நம் உடல் இருக்கிறது, உடலினுடைய பாகங்களும் அதனுடைய செயல்பாடுகளும். இரத்தம் மிக மிக முக்கியமானது, அத்தியாவசியமானது. அது சிகப்பாக இருக்கும், அதிலே ஆக்சிஜன் இருக்கிறது. அது உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அணுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை அனுப்புகிறது. மேலும் உடம்பின் வெப்பநிலையை கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறது. மேலும் நோய் கிருமிகள் தாக்குவதிலிருந்து எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது. ஒரு ஆணுக்கு 5 லிட்டர் பிளட் உடம்பிலே இருக்கிறது, பெண்ணுக்கு 4.5 லிட்டர் இரத்தம் உடலிலே இருக்கிறது, பெண் உடலிலே. அடுத்ததாக எலும்புகளை பார்க்கிறோம். ஒரு ஆணினுடைய உடம்பிலே 206 ஆண் அல்லது பெண், வளர்ந்த ஆண் அல்லது பெண் உடலிலே 206 எலும்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் சிறு குழந்தைகளுக்கு 300 எலும்புகள் இருக்கிறது. அது வளர வளர 96 எலும்புகள் போய்விட்டு மொத்தம் 206 எலும்புகளாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக மசில்ஸ், தசைகள் மிக முக்கியம். இது தசைகள் எலும்புகளுடன் ஒட்டி இருக்கிறது. அது என்ன செய்கிறது? இந்த தசைகள் உடம்பை ரிலாக்ஸாக வைக்க உதவுகிறது, உடலை பெரிதாக்க உதவுகிறது. அதில் உடம்பிலே ஒரு மனிதனுடைய உடம்பிலே 630 தசைகள் இருக்கிறது. உடலிலே இருக்கக்கூடிய 40% கிடம் இந்த தசைகளால் ஆகிறது. மொத்தம் 100 முட்டுகள் இருக்கிறது. முட்டுகள் என்றால் என்ன? ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய மூட்டுகள் 100 இருக்கிறது. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்த தசைகளை, நாளங்களை எடுத்து நீங்கள் நீட்டினால் அது 10,000 கிலோமீட்டர் அளவு நீண்டு இருக்கக்கூடிய அளவிலே அந்த இரத்த நாளங்கள் உடம்பிலே இருக்கிறது. உடம்பிலே 70% தண்ணீர் நிலையிலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக தோல். மனிதர்கள் அனைவரும் உடம்பை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தோல். தோல்கள் மாறலாம், நிறம் மாறலாம், மஞ்சளாக இருக்கலாம், கருப்பாக இருக்கலாம், சிகப்பாக இருக்கலாம், வெள்ளையாக இருக்கலாம். ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோலினுடைய, ஆண்மகனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோல், அதை வெட்டி பிரித்தால் 20 சதுர அடி வருகிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு 17 சதுர அடி வருகிறது. அடுத்ததாக இருதயம். இது எங்கே இருக்கிறது என்றால், ஒரு மனிதனுடைய இடது பக்கத்திலே மேலே அவனுடைய நெஞ்சின் காம்புகளுக்கு இடது பக்கம் உள்ளே இருக்கிறது. அதனுடைய கனம் என்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆண்மகனுக்கு 340 கிராமுகள் இருக்கிறது அந்த இதயத்தினுடைய எடை. பெண்ணுக்கு 255 கிராம் இருக்கிறது. அந்த ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இதயம் அடிக்கக்கூடிய அடிகள் ஒரு நிமிடத்திலே 70லிருந்து 72 அடிகள் அடிக்கிறது ஒரு ஆண்மகனுக்கு. ஒரு பெண்ணுக்கு 78லிருந்து 82 அடிகள் அடிக்கிறது ஒரு நிமிடத்திலே. இந்த இதயமானது தன்னுடைய வாழ்க்கையில், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே 500 மில்லியன் லிட்டர் இரத்தத்தை எடுத்து அனுப்புகிறது. அடுத்ததாக வெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளங்கள். உடம்பிலே பச்சை நாளங்கள் இருக்கிறது, பார்த்தால் தெரியும். இவைகளுடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அசுத்த இரத்தத்தை உடம்பிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை நுரையீரலுக்கு அனுப்பி அந்த இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற வேலையை இந்த நாளங்கள் செய்கிறது. வெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளங்கள். லங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல், இது நெஞ்சு பகுதியிலே இருக்கிறது. 2 நுரையீரல்கள் இருக்கிறது. இந்த வலது கோடியில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரல் இடதில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரலை விட பெரிதாக இருக்கிறது. அதனுடைய எடை ரெண்டும் சேர்ந்தால் 1 கிலோ 20 கிராம் வருகிறது. இந்த நுரையீரலினுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தால், அந்த இரத்தம் வருகிறது அல்லவா, அதை சுத்தப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும். சுத்தப்படுத்தி ஆக்சிஜனை அனுப்ப வேண்டிய வேலையை இந்த நுரையீரல் செய்கிறது. உடலில் இருக்கக்கூடிய 4.5 லிட்டர் இரத்தம் முழுவதுமாக நுரையீரல் வழியாகத்தான் செல்கிறது. அடுத்ததாக லிவர். லிவர் என்றால் என்ன? லிவர் உடம்புல எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்தால், வலது பக்கம் வயிற்றிலே. இதனுடைய நிறம் பிரவுன் கலரில் இருக்கிறது. இதனுடைய எடை அநேகமாக 1.8 1.5 கிலோக்கு பக்கம் வருகிறது, 1.25 கிலோ வருகிறது. இது என்ன பண்ணுகிறது? குளுக்கோஸை தேக்க வைத்துக் கொள்கிறது.
மேலும் அதை குளுக்கோஸை விடுகிறது. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்தத்தினுடைய அளவுகோலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய சக்தியை இந்த லிவர் பெறுகிறது. அடுத்ததாக கிட்னி. உடம்பிலே ஒரு மனிதனுக்கு ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுக்கு 2 கிட்னிகள் இருக்கிறது. கிட்னியிடும் நீளம் 10 சென்டிமீட்டர் நீளமும் 5 சென்டிமீட்டர் அகலமும் 2.5 சென்டிமீட்டர் கன சக்தியும். இதில் என்ன ஆகிறதுனா நாம் இந்த யூரின் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் அந்த யூரினரி பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய கிட்னி வழியாக சென்று கிட்னி என்ன செய்கிறது, அதனுடைய இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டை எடுத்து அதை சிறுநீராக அனுப்பிவிடுகிறது. இதுதான் கிட்னியினுடைய வேலை. அடுத்ததாக ஹியூமன் பிரெயின், மனிதனுடைய மூளை. ஸோ மனிதனுடைய ஒரு ஆண்மகனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையினுடைய எடை பார்த்தீங்கன்னா 1.4 kgயும் பெண்ணுக்கு 1.3 kgயும் இருக்கிறது. இந்த மனிதனுடைய மூளை 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையும், இன்னொன்று இந்த முதுகெலும்பு தண்டிலே இருக்கக்கூடிய மூளையும் என்று 2ஆக வருகிறது. அடுத்ததாக நரம்பு மண்டலம். உடலிலே உள்ள நரம்பு மண்டலங்கள் அதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், ஐ உணர்வுகளான கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, மூக்கால் சுவாசிப்பது, நாக்கால் ருசிப்பது, கையால் தொடுவது. இந்த ஐ உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் இந்த நரம்புகள் செயல்படுத்துகின்றன. ஸோ நண்பர்களே, இவைகளெல்லாம் மனிதனுடைய உடல் கூறுகளினுடைய பாகங்கள். இதை நீங்கள் அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். இதனுடைய தொடர்ச்சியை நீங்கள் இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's the inner part of our body parts we are seeing. Page number 649. We are continuing with that. First is chromosomes. What is chromosomes? See, chromosomes carry genes. The duty of chromosome is to carry genes. Human cells have 23 pairs of chromosomes. The DNA is concentrated in the chromosomes. So chromosomes in the cells, and it has 23 pairs of chromosome in each cells. And the duty of chromosomes, what is that? It carries DNA. Genes, DNA is genes. The genes are hereditary. Genes are hereditary means what? From your grandfather, father and to you. It is hereditary and it is in chromosomes. The genes are in chromosomes. The physical and mental traits, the physical, the son looks just like his father. The character of daughter is just like mother. All these character and the physical characters are transmitted from parents to offspring through genes. So chromosomes, 23 pairs of chromosomes are there in cells, and in the chromosomes we find genes, and the duty of the genes is, what is the functioning of the genes? It carries the hereditary characters, physical and mental characters of the parents to the son and daughter. Sex determination. See, out of 46 chromosomes in a cell, only 23 pairs of chromosomes are there in each cell, and 23 pairs totally it is 46. Only 44 are similar. Chromosomes are 44. The other 2 are X and Y, 6 chromosomes. So out of 46 chromosomes, 44 chromosomes are similar chromosomes, and the 2 chromosomes are called sex chromosomes. That is X and Y. The 2 X chromosomes produce a female. A female child is formed when in 46 chromosomes, 2 X chromosomes produce a female and an X and Y chromosome produce a male. Next, coming here to proteins, the food. They provide energy. Proteins provide energy. We get protein from milk, meat, egg, fish, dal, etc. A man needs how many grams of proteins a day? 70 grams of proteins a day. Next, coming to carbohydrates, carbon, hydrogen and oxygen. That's why it is called carbohydrates. Carbon, hydrogen and oxygen, which constitute sugar and their supplies. Carbohydrates, it is the sugar and the supplies. Supplies calories for the body. So sugar, it supplies carbohydrates, it supplies calories for the body activities. This source of carbohydrates we get from wheat,
we get it from rice, we get it from sugar, we get it from potatoes, we get it from carrots. A man needs how many grams of carbohydrates per day? 500 grams of carbohydrates per day. So 500 plus 70, so 570 grams including carbohydrates and proteins. Now we are seeing vitamins. Vitamins are chemicals. Vitamins are chemicals and are present in most of the food items. Most of the food items we find vitamins. The important mineral is, what is the important mineral? It is the calcium. It builds strong bones and teeth and healthy body. We get vitamins from fish. From fish we get vitamins. From milk we get vitamins. From dal we get vitamins. From eggs we get vitamins. From cheese we get vitamins. Daily a human being should take 1200 milligram of vitamins. So we need vitamins, we need carbohydrates, we need proteins. Then coming back here, iron, it supplies oxygen to the cells. The iron supplies oxygen to the cells. Healthy complexion, your face looks so wonderful, so beautiful. It is because of the iron in your intake. Better memory, you get a good memory. We get iron from egg yolk, green leafy vegetables. From vegetables we get iron. We need 80 milligram of iron per day. How many milligram of iron per day? 18 milligram of iron per day. The deficiency of iron causes, if you don't have iron content, anemia and weakness. So these are the two causes when deficiency in iron is there. Then coming to iodine. Iodine means what? Iodine maintains stamina. Stamina means energy in your body. We get the iodine from iodine table salt. From iodine table salt we get iodine. It helps to maintain the energy in your body. Stamina. It is recommended to take 15 milligram of iodine per day. Then coming to chlorine. It helps in digestion of the food and transmission carbon dioxide by red blood cells. Through red blood cells, the carbon dioxide is removed. The source of chlorine is table salt. Chlorine table salt. We need how many? 3500 milligram of chloride per day. So this chlorine is used for digestion of food and transmission of carbon dioxide through the red blood cells. The source of chlorine is from table salt. Then phosphorus. Phosphorus. It is necessary for building and maintaining the bones and teeth. So calcium is needed, phosphorus is needed, energy production. We get phosphorus from milk, meat, cereals, fish. We need 1200 milligram of phosphorus per day. So chromosomes, genes, sex determination, proteins, carbohydrates, vitamins, iron, iodine, chlorine, phosphorus. So all these are the important functions of all those things and what we need, the food intake we need to develop our energy. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் ஆங்கில இலக்கண புக்கு 649 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். குரோமோசோம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் உடலிலே ஒவ்வொரு செல்லிலும் 23 ஜோடி குரோமோசோம்ஸை பார்க்கிறோம். அந்த டிஎன்ஏ என்று சொல்லக்கூடியது குரோமோசோமிலே இருக்கிறது. ஜீன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது அந்த குரோமோசோமில் இருக்கிறது. அந்த ஜீன்ஸினுடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அப்பா அம்மாவை போன்று பையன் இருக்கிறான், தாத்தாவை போன்று பேரன் இருக்கிறான் என்ற அந்த உடல் அமைப்பும் மனது எண்ணங்களும் அந்த குழந்தைகள் மூலமாக வருவதுதான் இந்த ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கிறது. ஒரு தாத்தா மகனுக்கு கொடுக்கிறார், மகன் பேரனுக்கு கொடுக்கிறார், அது வம்சாவளியாக வருகிறது. அடுத்ததாக செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், ஒரு ஆணா பெண்ணா என்று தீர்மானிக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் 23 குரோமோசோம் இருப்பதை பார்க்கிறீர்கள். ஜோடி குரோமோசோம்ஸ் 23 ஜோடி என்றால் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிறது. 44 குரோமோசோம் 46 குரோமோசோம்ஸ், அதில் 44 குரோமோசோம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றாக இருந்தால் என்ன ஆகிவிடுகிறது? ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்கள், ஒரு ஆண் மகன் பிறக்கிறான். அடுத்ததாக இதெல்லாம் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். புரோட்டீன்ஸ், இப்போ உணவுகள், அந்த உணவுகள் என்ன சக்தியை கொடுக்கும் என்று பார்க்கிறீர்கள். புரோட்டீன்ஸ் என்பது என்ன? அது உடலிலே சக்தியை கொடுக்கிறது. புரோட்டீன்
புரோட்டீன் எதன் மூலமாக கிடைக்கிறது? நமக்கு பால் மூலமாக கிடைக்கிறது, மாமிசம் மூலமாக கிடைக்கிறது, முட்டை மூலமாக கிடைக்கிறது, மீன் மூலமாக கிடைக்கிறது, பருப்புகள் மூலமாக கிடைக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு அன்றாடம் 70 கிராம் புரோட்டீன் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக பி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜனை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அதாவது இது சுகர், அதிலே சர்க்கரை இருக்கும். இது சர்க்கரை மூலமாக உடம்பிலே கேலரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சக்திகளை அனுப்புகிறது. இது எதன் மூலமாக கிடைக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை, அரிசி, சர்க்கரை, உருளைக்கிழங்கு, கேரட்ஸ் முதலவைகளிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு 500 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவைப்படுகிறது. மிக முக்கியமான ஒரு சத்தான ஒரு உணவு கார்போஹைட்ரேட்ஸ். அடுத்ததாக விட்டமின்ஸை பார்க்கிறீர்கள். விட்டமின்ஸ் என்பது கெமிக்கல்ஸ். இது எங்கே இருக்கிறது? அநேக உணவுகளிலே விட்டமின்ஸை பார்க்கிறீர்கள். அதோட விட்டமின்ஸுடைய முக்கியமான ஒரு சக்தி என்னென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கால்சியம். இந்த கால்சியம் எதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கிறது. இந்த விட்டமின்ஸை நீங்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்றால் ஃபிஷ், மீன்கள் மூலமாக, பால் மூலமாக, பருப்பு மூலமாக, முட்டை மூலமாக, சீஸ், பால் ஆடை மூலமாக. ஒரு மனிதனுக்கு அன்றாடம் 1200 மில்லிகிராம் விட்டமின்ஸ் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக அயன், இரும்பு சத்து. இந்த இரும்பு சத்தினுடைய வேலை என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுகளுக்கும் ஆக்சிஜன் அனுப்புகிறது. இந்த ஆக்சிஜன் மூலமாக என்ன ஆகிவிடுகிறது? உடலுக்கு உடல் முகம் தேஜஸாக இருக்கிறது, நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கிறது. இந்த இரும்பு சத்து எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் முட்டையில் இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் கருவிலிருந்து கிடைக்கிறது, காய்கறிகளிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 18 மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த இரும்பு சத்தின் குறைபாடுகளினால் வரக்கூடியது தான் அனிமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகையும், வீக்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் தளர்வும். அயோடின் மிக முக்கியமானது. அயோடின் எதற்கு உபயோகப்படுகிறது? உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாமினா என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி பெறுவதற்காக அயோடின் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது. இந்த அயோடின் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் அயோடின் டேபிள் சால்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அயோடின் உப்பு மூலமாக கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 15 மில்லிகிராம் அயோடின் ஒரு நாள் ஒரு மனிதன் அருந்த வேண்டும், எடுக்க வேண்டும். அடுத்தது குளோரின். இந்த குளோரின் எதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் உணவை ஜீரணிப்பதற்காக குளோரின் தேவைப்படுகிறது. சாப்பிட்டவுடன் வயிற்றுக்குள்ளே உணவு செல்கிறது, உணவை ஜீரணிப்பதற்கு குளோரின் வேண்டும். மேலும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை சிகப்பு இரத்த செல்லுகள் மூலமாக எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்த குளோரின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த குளோரின் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்றால் டேபிள் சால்ட்டிலிருந்து கிடைக்கிறது, உப்பிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 3500 மில்லிகிராம் குளோரின் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது பாஸ்பரஸ். இது எதற்காக தேவை? பாஸ்பரஸ், கால்சியமும் பாஸ்பரஸும் பல்லையும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளுக்கும் சக்தியை உண்டாக்குகிறது. ஸோ நமக்கு இந்த பாஸ்பரஸ் எங்கு கிடைக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பால் மூலமாக, மாமிசத்தின் மூலமாக, பருப்பு வகைகள் மூலமாக, மீன் மூலமாக கிடைக்கிறது. நமக்கு அன்றாடம் தேவையாக 1200 மில்லிகிராம் பாஸ்பரஸ் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுகிறது. ஸோ இதை வைத்து நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டும். நன்றி, தேங்க்யூ.